Hello friends, welcome to Techno Science Club. Welcome to Polytechnic 2022 Common Entrance Test ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లకు అందరికీ స్వాగతం. టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో గత 3 years నుంచి పాలిటెక్నిక్, IIIT, APRJC ఇలాంటి ఆఫ్టర్ 10th క్లాస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి సంబంధించినటువంటి కోచింగ్ గత 3 yearsగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 3 years నుంచి మన ఛానల్లో లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ పెట్టడం జరిగింది. 3 years నుంచి కూడా అదే సిలబస్ అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఎక్కువ వీడియోస్ చేయలేదు, ఆల్రెడీ ఉన్నాయి మన ఛానల్లో అనే ఉద్దేశంతో. దయచేసి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో విద్యార్థులు వారందరూ కూడా మన ఛానల్లో ఉన్నటువంటి చాలా వీడియోస్, నంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి, నంబర్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి. దయచేసి మన ఛానల్లోకి వెళ్ళి ఆ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లను బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, మంచి ర్యాంక్ సాధించండి, మంచి సీట్ సాధించండి. సో ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ స్టార్ట్ చేద్దాం. లెట్స్ స్టార్ట్ ద ప్రాక్టీస్ టెస్ట్. వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు పాలిటెక్నిక్ 2022. ఈ సంవత్సరం ప్రతి సంవత్సరం కూడా మల్టిపుల్ చాయిస్ బిట్స్ని ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ల రూపంలో కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మన ఛానల్లో. లాట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ బిట్స్ అనేవి మన ఛానల్లో ఉన్నాయి, ఒకసారి చూడండి, కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్ ఇచ్చాను. ఈ సంవత్సరం ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ టెక్స్ట్ బుక్ రీడ్ చేస్తూ ప్రతి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి పేజ్లో ఉన్నటువంటి ఇవ్వదగినవి అనేటటువంటి ప్రశ్నలను ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ రూపంలో ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ రూపంలో కనుక మీరు ప్రిపేర్ అయినట్లయితే ఆన్సర్స్ ఫర్ ద బిట్స్ చాలా బాగా గుర్తుంటాయి మైండ్లో. వారు ఆప్షన్స్ ఏది ఇచ్చినప్పటికీ కూడా, ఏలో ఆన్సర్ ఇచ్చినా, బీలో ఆన్సర్ ఇచ్చినా, సిలో ఆన్సర్ ఇచ్చినా, ఏ ఆప్షన్లో ఆన్సర్ ఇచ్చినా సరే ఈజీగా గుర్తుపడతారు ఎప్పుడు మీకు ఆన్సర్ తెలిసినప్పుడు. అలా మీకు ఆన్సర్ మైండ్లో ఉండాలి అంటే మన ప్రిపరేషన్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ రూపంలో మనం ఒక నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే చాలా చక్కగా ఎలాంటి ప్రశ్న ఏ ఆప్షన్లో ఇచ్చినా కూడా ఈజీగా గుర్తుపెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మల్టిపుల్ చాయిస్లో మనం కనుక ప్రిపేర్ అయితే ఏంటంటే ఈజీనెస్ అనేది ఒకటి అలవాటు పడుతుంది. చాయిస్ ఉంటుంది, అది కాకపోతే ఇది, ఇది కాకపోతే అది ఆలోచించి పెడదామనే ఉద్దేశం, ఈజీనెస్ అనేది వస్తుంది. అదే ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ రూపంలో ప్రిపేర్ అయితే ఈజీనెస్ అనేది రాదు, కష్టపడటం అలవాటైద్ది. కష్టపడి మీరు చదివినట్లయితే మైండ్లో బాగా గుర్తుంటాయి. మైండ్లో బాగా గుర్తుంటే ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కడిచ్చినా సరే, ఏ ఆప్షన్లో ఇచ్చినా సరే ఈజీగా గుర్తుపడతారు. సో ఈ ఉద్దేశంతో ఈ సంవత్సరం ప్రతి చాప్టర్ని ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ రూపంలో తయారు చేయడం జరిగింది. ఒక్కొక్క చాప్టర్ ఒక్కొక్క వీడియో రూపంలో చేయడం జరుగుతుంది. సో అందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేసి యూజ్ చేసుకోండి, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కాబట్టి. ఇలా ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ రూపంలో మీరు మీ బుక్లో రాసుకోండి, లేదా స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోండి, ఎలా అయినా సరే. లేదా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను, ఆ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఆ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్లో ఈ వీడియో, ఈ PDF మొత్తం పెడతాను, జాయిన్ అవ్వండి. సో అలా ఎలా అయినా సరే మీరు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి, మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోండి. ఆల్ ద బెస్ట్. ఫస్ట్ బిట్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్. డాష్ ఈజ్ ఎ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ హాట్ బాడీ టు కోల్డ్ బాడీ. హాట్ బాడీ నుంచి కోల్డ్ బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటటువంటి ఎనర్జీ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ విచ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ హాట్ బాడీ టు కోల్డ్ బాడీ? మీ యొక్క ఆప్షన్స్ ఏవైతే సరైన సమాధానం అని మీరు అనుకుంటారో గెస్ చేయడం కాదు, ఇక్కడ మీకు తెలిసి గుర్తు తెచ్చుకొని ఆ ఆన్సర్ని కామెంట్ బాక్స్లో రాయగలరు. దయచేసి లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు. యువర్ టైం కూడా మీకు కౌంట్ డౌన్ కూడా ఇస్తాను, ఒక 10 seconds కౌంట్ డౌన్ కూడా ఇస్తాను. రైట్. Please write your answer on the comment box. Very good. The answer is ఏంటి that form of energy? Right, heat. Heat is a form of energy which is transferred from hot body to cold body. Next question.
Heat and cold are relative terms. You know that. You know the హీట్ అండ్ కోల్డ్ అనేవి రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి సంబంధం ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఉన్నటువంటి రిలేటివ్ టర్మ్స్. అయితే హీట్ ఈజ్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్, హీట్ అనేది ఎలాంటి ఫామ్? ఎస్, heat is a form of, write your answer on the comment box. Heat is a form of energy. Next, third question. Dash and heat is described the hot and cold. Dash and heat to describe the hot and cold. The answer is temperature and heat to describe the hot and cold. That means ఒక ఆబ్జెక్ట్ హాట్గా ఉందా, ఒక ఆబ్జెక్ట్ కోల్డ్గా ఉందా అని చెప్పేది దేని ద్వారా? హీట్ వల్ల దాని యొక్క టెంపరేచర్ మీద డిసైడ్ అయ్యి డిస్క్రైబ్ చేస్తాం. టెంపరేచర్ మరియు హీట్ అనేటటువంటి రెండు కాన్సెప్ట్స్ని బేస్ చేసుకొని ఆ బాడీ హాట్గా ఉందా లేదా కోల్డ్గా ఉందా అనేది మనం డిసైడ్ చేస్తాం, రైట్? నెక్స్ట్, ఫోర్త్ వన్. వెన్ హీట్ ఎనర్జీ ఎంటర్స్ యువర్ బాడీ యు గెట్ ఫీల్ ఆఫ్. హీట్ అనేది మీ బాడీ లోపలికి ఎంటర్ అయితే, మన బాడీ లోపలికి ఎప్పుడు ఎంటర్ అవుతుంది హీట్? మన బాడీ కన్నా ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్నటువంటి బాడీని టచ్ చేసినట్లయితే దాని లోపల నుంచి హీట్ మన బాడీ లోపలికి వస్తుంది. అప్పుడు మనకి ఏమనిపిస్తుంది? మీరు లెసన్ వినుంటారు, హీట్ లెసన్ వినుంటారు. ఒక బాడీని టచ్ చేస్తే అది ఎప్పుడు హాట్గా అనిపిస్తుంది, ఎప్పుడు కోల్డ్గా అనిపిస్తుంది విని ఉంటారు. ఒక బాడీని టచ్ చేసినప్పుడు ఆ బాడీ లోపలికి, మన బాడీలోంచి ఆ బాడీ లోపలికి హీట్ వెళ్తే కోల్డ్ అనిపిస్తుంది. ఆ బాడీలోంచి హీట్ మన బాడీ లోపలికి వస్తే హాట్ అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఏమని అడిగారు? ద హీట్ ఎనర్జీ కమ్స్ టు యువర్ బాడీ, గెట్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ హాట్నెస్ ఫీల్ అవుతావు. బాడీలోంచి ఆబ్జెక్ట్లోంచి నీ బాడీలోకి వస్తే హాట్నెస్ ఫీల్ అవుతావు. అదే నీ బాడీలోంచి ఆబ్జెక్ట్లోకి వెళ్తే, ఐస్ గడ్డ ముట్టుకుంటే ఏమవుతుంది? ఐస్ లోపలికి నీ బాడీలో ఉన్న టెంపరేచర్ వెళ్తుంది, అందువల్ల నీకు కోల్డ్గా అనిపిస్తుంది. అదే హాట్గా ఉన్నటువంటి వేడి వస్తువును ముట్టుకున్నప్పుడు దానిలోంచి ఎనర్జీ నీ బాడీ లోపలికి వస్తుంది కాబట్టి హాట్ ఎనర్జీగా ఫీల్ అవుతాం, రైట్? అందరూ కూడా ఒక లైక్ చేయడం, మా కింద థమ్ సింబల్ ఉంటుంది, ఒక లైక్ చేయండి. అలా లైక్ చేయడం వల్ల మీరు ఎవరైతే చూస్తున్నారో మీలాంటి వాళ్ళకి వీడియో రీచ్ అవుతుంది, వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఈ వీడియోలో ఉన్నటువంటి బిట్స్ని యూజ్ చేసుకుంటారు, అందుకని లైక్ చేయమంటున్నాం. నెక్స్ట్ బిట్, ఫిఫ్త్ బిట్. ద డాష్ ఆఫ్ ద మెటల్ పీస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద వుడ్ పీస్. మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒకటి ఉంది. ఒక మెటల్ పీస్ని, ఒక వుడ్ పీస్ని, రెండింటినీ కూడా రెఫ్రిజిరేటర్లో కనుక ఉంచినట్లయితే రెండు కూడా కోల్డ్గానే అనిపిస్తాయి. కానీ మెటల్ పీస్ వుడ్ పీస్ కన్నా ఎక్కువ కోల్డ్గా అనిపిస్తుంది. ద డిగ్రీ ఆఫ్ కోల్డ్నెస్ ఆఫ్ మెటల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్, ఎస్, డిగ్రీ ఆఫ్ కోల్డ్నెస్ ఆఫ్ మెటల్ పీస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ కోల్డ్నెస్ ఆఫ్ వుడెన్ పీస్. నెక్స్ట్ బిట్, సిక్స్త్ బిట్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్. ద కన్వెన్షనల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఈస్, టెంపరేచర్కి డెఫినేషన్ మీ అందరికీ తెలుసు. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్? రైట్, ద డిగ్రీ ఆఫ్ కోల్డ్నెస్ ఆర్ డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్ ఈజ్ కాల్డ్ టెంపరేచర్. హీట్ ఈజ్ ఏ ఎనర్జీ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ హాటర్ బాడీ టు, వెరీ గుడ్, కోల్డర్ బాడీ. The transfer of heat energy is continued till the both attain same degree of, yes, same degree of hotness or same degree of coldness. దాన్నే మనం ఏమంటాం? థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. ద స్టేట్ ఆఫ్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం denotes that the state of a body where neither receives nor
గెయిన్స్ ఎనర్జీ. రెండు బాడీస్, ఒక హాట్ బాడీ ఒక కోల్డ్ బాడీ రెండు కూడా థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నాయి అని ఎప్పుడు చెప్తామో ఆ రెండు బాడీస్ ఒకదానితో ఒకటి థర్మల్ కాంటాక్ట్లో ఉన్నప్పుడు హాటర్ బాడీ నుంచి కోల్డర్ బాడీకి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. హీట్ యొక్క ప్రాపర్టీ అది. అలా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు ఎప్పటి వరకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? రెండు బాడీస్ కూడా ఒకే టెంపరేచర్కి అటైన్ అయ్యేంత వరకు కూడా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. రెండు కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి 30 degrees ఒకటి 80 degrees ఉందనుకుందాం. ఆ 30 degrees 80 degrees రెండు కలిపినప్పుడు రెండు కూడా అటైన్ అయ్యి 110 degrees టోటల్ బై 2 చేస్తే 55 degrees. రెండు బాడీస్ కూడా 55 degrees టెంపరేచర్ వచ్చేదాకా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది. రెండు బాడీస్ కూడా 55 degrees టెంపరేచర్ రాగానే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆగిపోతుంది. అలా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆగిపోయేటటువంటి ఆ సిచ్యువేషన్ని థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ బిట్, 10th బిట్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ నెయిదర్ హాట్ నార్ కోల్డ్ ఇన్ యువర్ సరౌండింగ్స్ దెన్ యువర్ బాడీ ఈజ్ సెట్ టు బీ ఇన్ డాష్ విత్ ద సరౌండింగ్ టెంపరేచర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఆరు బయట కూర్చున్నావు, నీ బాడీకి ఎలాంటి ఫీలింగ్ లేదు, కోల్డ్నెస్ ఫీల్ అవ్వట్లేదు, నువ్వు హాట్నెస్ ఫీల్ అవ్వట్లేదు, జనరల్గా మామూలుగా ఉంది నీ బాడీ. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? సరౌండింగ్లో ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్తో నీ బాడీ ఏ సిచ్యువేషన్లో ఏ పొజిషన్లో ఉంటుంది? హీట్ నీ బాడీలోకి రావట్లేదు, నీ బాడీలోంచి హీట్ టెంపరేచర్ సరౌండింగ్స్లోకి కలవట్లేదు, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది అస్సలు జరగట్లేదు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏమంటారని చెప్పాను? Right, thermal equilibrium. The body is said to be in thermal equilibrium with the surroundings, with the surrounding atmosphere. Then you cannot feel coldness or hotness. If you feel coldness, the surrounding temperature is lower than your temperature. Then you feel coldness. If you feel hotness, the surrounding temperature is higher than your body temperature. You can feel hotness. 11th question on your screen. 12th question. The steadiness of mercury column of thermometer indicates the flow of మెర్క్యూరీలో థర్మామీటర్లో ఉన్నటువంటి మెర్క్యూరీ కాలం కిందకి వెళ్లకుండా పైకి వెళ్లకుండా స్టాండర్డ్గా ఉందనుకోండి, ఫ్లో ఆఫ్ హీట్ని చూపిస్తుంది. హీట్ ఫ్లో అయితే ఏమవుతుంది? మెర్క్యూరీ ఇన్ ద థర్మామీటర్ రైజెస్. ద థర్మామీటర్ రీడింగ్ at a thermal equilibrium state gives the థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్లో థర్మామీటర్ రీడింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఎస్ ఎలాంటి చేంజ్ రాదు, తగ్గదు పెరగదు, అక్కడే స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది. అలాంటి స్టాండర్డ్గా ఉండేటటువంటి రీడింగ్ని ఏమంటారంటే టెంపరేచర్ ఆఫ్ దట్ బాడీ అని చెప్తాం. రైట్, టెంపరేచర్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఆఫ్ హీట్. ఎస్ఐ యూనిట్స్ అండ్ సిజిఎస్ యూనిట్స్ రెండు సిస్టమ్స్లో కూడా, ఎస్ఐ సిస్టంలో హీట్కి యూనిట్స్ ఏంటి, సిజిఎస్ సిస్టంలో హీట్కి యూనిట్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ హీట్ ఇన్ ఎస్ఐ సిస్టమ్ అండ్ సిజిఎస్ సిస్టమ్? Yes, in SI system the units are joules and in CGS system the units of heat is calories. మీ అందరికీ తెలుసు, ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను అంతే. నేను చెప్పే లోపు చాలా షార్ట్ టైం ఉంటుంది, మీరు కింద కామెంట్ బాక్స్లో రాస్తే మంచిది, మీకున్నటువంటి డౌట్స్ రాసినా పర్లేదు. ఎస్, నెక్స్ట్ ఫాస్ట్గానే చెప్దాం. ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ 1 gram of water by 1 degree centigrade is called క్యాలరీ. ఏమంటారు దాన్ని? క్యాలరీ అంటారు. 1 క్యాలరీ ఎన్ని జౌల్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది? క్యాలరీ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్, ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ క్యాలరీ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ బై 1 degree of 1 gram of water is called 1 calorie. 1 calorie is equal to 4.186 joules. 4.186 joules. The SI units of temperature is, the SI units of temperature is kelvins. SI units of temperature is kelvins, 16th one.
and it is also expressed in Celsius also. The temperature is represents in two ways, degrees Celsius and kelvins. Kelvins is a SI unit. 0 degrees is equal to 273 kelvins. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ బిట్. 0 degrees is equal to 273 kelvins. ద టెంపరేచర్ మెజర్డ్ ఇన్ కెల్విన్స్, కెల్విన్స్లో మెజర్ చేసేటటువంటి టెంపరేచర్కి పేరేంటి? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్ విచ్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ కెల్విన్స్? వెరీ గుడ్, దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్. 17th one, absolute temperature. 18th one, the juggling of grains of food color in a hot water is more than the compared with the juggling of food particles in cold water. మీకు ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది కదా, హాట్ వాటర్లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంటుందా, కోల్డ్ వాటర్లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంటుందా చెక్ చేసేటటువంటి యాక్టివిటీలో ఒక హాట్ వాటర్ని కోల్డ్ వాటర్ని 2 గ్లాసెస్లో తీసుకొని ఆ 2 గ్లాసెస్లో కూడా పైన ఫుడ్ కలర్ని స్ప్రింకిల్ చేసినట్లయితే ఫుడ్ కలర్ పార్టికల్స్ అనేవి ఎక్కువగా వైబ్రేట్ అయితేనేమో అది హాట్ బాడీ, తక్కువగా వైబ్రేట్ అయితేనేమో కోల్డ్ బాడీగా చెప్తాం. లైక్ ద బాడీ ప్రాసెస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ మోషన్. బాడీస్ అనేవి మోషన్లో ఉంటే ఆ బాడీస్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి పాయింట్ కూడా, ప్రతి యాటమ్ కూడా కైనెటిక్ ఎనర్జీని కలిగి ఉంటుంది. ద యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ ఆర్ పార్టికల్ of a hot body is larger than the cold body. The temperature of body is indicator of dash of molecule of the body. Temperature of the body is the indicator of average kinetic energy. The average kinetic energy of molecule is directly proportional to average kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. Temperature is the quantity that decreases when body is dash, which is dash. When body is hotter and which is colder. The temperature decreases direction of heat energy flow, whereas the energy itself that flow. టెంపరేచర్ అనేది దేన్ని బట్టి ఉంటుందంటే ఎప్పుడైతే ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ, హీట్ అనేది ఫ్లో అయిపోతుందో, ఇంకొక బాడీకి ఫ్లో అయిపోతుందో అప్పుడు టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే హీట్ ఎనర్జీ గెయిన్ అవుతుందో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని అర్థం. We know the rise in temperature depends upon the rise in temperature. టెంపరేచర్లో రైజ్ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది? The rise in temperature depends upon. The rise in temperature depends upon. Very good. మెటీరియల్ దేంట్లో అయితే ఫ్లో అవుతుందో ఆ మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. Next bit on your screen. Specific heat of a substance. S is equal to, దానికి ముందు ఒకటి ఉంది కదా, the amount of heat absorbed by a body is directly proportional to, the amount of heat absorbed by the body is directly proportional to mass of that material. And the specific heat definition, formula of specific heat. Specific heat of a substance, S is equal to, yes, specific heat of a substance, S is equal to Q by M delta T. S is equal to Q by M delta T. అది ఎలా వచ్చిందంటే Q is proportional to delta T. Yes, the same mass of a water, the change in temperature is proportional to dash absorbed by it, amount of heat absorbed by it.
హీట్ ఎక్కువగా గెయిన్ చేస్తే టెంపరేచర్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది, హీట్ తక్కువ అయితే టెంపరేచర్ కూడా తక్కువ అవుతుంది. రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటాయి, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటాయి. The dash of a material is the amount of heat required to rise the temperature. Mass of a material of a unit. This is the definition for specific heat. CGS units of specific heat is calorie per gram. SI units of specific heat is joule per kg Kelvin. 1 calorie per gram is equal to, what is the value? 1 calorie per gram is equal to 4.2 kilojoules or kg Kelvin, where k అంటే 10 to the power of 3 కదా. The rise in temperature depends upon, ఇందాక చెప్పాను, the rise in temperature depends upon, yes, nature of the material. The rise in temperature depends upon nature of the material. గుర్తు తెచ్చుకొని మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకోండి, వీలైతే చెప్పండి, లేకపోతే జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకొని వింటూ ఉండండి. ఎస్, ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఎ మెటీరియల్ డిపెండ్స్ అపాన్, రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ డిపెండ్స్ అపాన్ నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఎ మెటీరియల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఈజ్ ఆల్సో డిపెండ్స్ అపాన్. స్పెసిఫిక్ హీట్ గివ్స్ అస్ an idea of degree of reluctance of a material to rise the temperature. Specific heat gives us the idea of degree of reluctance of a material to rise in temperature. ఒక మెటీరియల్ టెంపరేచర్ రైజ్ అవ్వకుండా డిగ్రీ ఆఫ్ రిలక్టెన్స్నే మనము స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటాం. ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎ బాడీ 35. Temperature of a body is directly proportional to dash. Temperature of a body is directly proportional to kinetic energy. Temperature increase అయితే kinetic energy increase అవుతుంది, temperature decrease అయితే kinetic energy decrease అవుతుంది. 36. The mole of a system, of a body or a material having different energies such as internal energy, rotational energy, kinetic energy, vibrational energy, potential energy, these are all energies are combined and called as internal energies. 37 on your screen. The total energy of a system or a body or a material is called internal energy. వీటిని పైన చెప్పినటువంటి వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ కావచ్చు, రొటేషనల్ ఎనర్జీ, ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నల్ ఎనర్జీస్ అంటాం. When you supply heat energy to a system, చెప్పాం ఆల్రెడీ, రైట్. The sharing of heat energy of a system is also varies, మారుతూ ఉంటుంది, టెంపరేచర్తో మారుతూ ఉంటుంది. టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటే షేరింగ్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. The sharing of energy is varies with the temperature. Specific heat is different for different materials. Ocean behaves like a heat storehouse of the earth. ఎర్త్ యొక్క హీట్ స్టోర్ హౌస్ లాగా ఓషన్స్ బిహేవ్ చేస్తాయి, మీ అందరికీ తెలుసు అది, బికాస్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్, హయ్యర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్. ఓషన్స్ కెన్ అబ్జార్బ్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ at equator without much rise in temperature due to, ఎందుకు వాటర్ ఎక్కువగా టెంపరేచర్ గెయిన్ చేస్తే హీట్ని గెయిన్ చేస్తుంది కానీ టెంపరేచర్ అంతగా ఇంక్రీజ్ కాదు. వై? బికాస్ హై స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ వాటర్, వాటర్ యొక్క హై స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ వల్ల అలా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, వాటర్ ఈజ్ గ్రేటర్ డాష్ వాల్యూ. వాటర్కి ఎక్కువ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉంటుంది. ఓషన్స్ మోడరేట్ ద సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ నియర్ ద ఈక్వేటర్. ఈక్వేటర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి వాటర్ ఏం చేస్తుందంటే సరౌండింగ్ సీస్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ని మోడరేట్ చేస్తుంది, అంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ రైజ్ అవ్వకుండా గెయిన్ అవ్వకుండా మోడరేట్ చేస్తుంది. డ్యూరింగ్ ద కొలిషన్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ మాలిక్యూల్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద అదర్ మాలిక్యూల్స్. ఎప్పుడైతే మాలిక్యూల్స్ ఒకదాంతో ఒకటి
కొలాయిడ్ అవుతాయో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎస్కేపింగ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఎట్ ఎనీ టెంపరేచర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎవాపరేషన్. ఏ టెంపరేచర్ దగ్గరైనా సరే వాటర్ పార్టికల్స్ లిక్విడ్ స్టేట్ నుంచి గ్యాసియస్ స్టేట్లోకి ఎస్కేప్ అయితే ఏ టెంపరేచర్ దగ్గరైనా సరే స్పెసిఫిక్ ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ అనేది లేకుండా ఏ టెంపరేచర్ దగ్గరైనా సరే ఈ ఎస్కేపింగ్ అనేది జరిగినట్లయితే, ఎట్ ఎనీ టెంపరేచర్ జరిగినట్లయితే దాన్ని ఎవాపరేషన్ అంటాం. ఎయిర్ కంటైన్స్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్. మన ఎయిర్లో కూడా చాలా చిన్న చిన్న వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి, వాటిని ఏమంటాము? వాటర్ వేపర్ అంటాం. కండెన్సేషన్ ఈజ్ ఏ వార్మింగ్ ప్రాసెస్. కండెన్సేషన్ మీన్స్ గ్యాసియస్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ వేపర్ పార్టికల్స్ లిక్విడ్ స్టేట్లోకి మారడానికి కండెన్సేషన్ అంటాం. సో కండెన్సేషన్ ఈజ్ ఎ వార్మింగ్ ప్రాసెస్. ఎవాపరేషన్ ఈజ్ ఏ కూలింగ్ ప్రాసెస్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవాపరేషన్ ఈజ్ ఏ కూలింగ్ ప్రాసెస్, కండెన్సేషన్ ఈజ్ ఏ వార్మింగ్ ప్రాసెస్. ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఈజ్ కాల్డ్ హ్యూమిడిటీ ఆఫ్ ఎయిర్. ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ప్రజెంట్ అయిపోయింది. ద వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ కండెన్స్డ్ ఆన్ సచ్ ఎ సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్డ్ డ్యూ. ఏదైనా సర్ఫేస్ పైన చిన్న చిన్న వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ పడుతూ ఉంటాయి చలికాలం, దాన్ని డ్యూ అంటాం. ద థిక్ మిస్ట్ ఆఫ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫాగ్. అంటే గాలి లోపల డస్ట్ పార్టికల్స్తో పాటుగా వాటర్ పార్టికల్స్ కూడా కలిసి మేఘాల్లాగా ఫామ్ అవుతాయి, దాన్ని ఫాగ్ అంటాం, పొగమంచు. బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ 100 degrees centigrade. Consider the liquid of mass m required the heat energy Q calories to change from its state from liquid phase to gaseous phase. The latent heat of vaporization is formula is Q by m. L is equal to Q by m is the formula. Next, latent heat of vaporization L is equal to, Q by m is the formula. L is equal to L అనే లెటర్తో చూపిస్తారు latent heat of vaporization ని. CGS units and SI units of latent heat of vaporization. CGS units వచ్చేటప్పటికి calorie per gram, latent heat of vaporization కి CGS units calorie per gram, SI units joule per kg. The boiling point of water 58. The boiling point of water at constant temperature pressure is 100 degrees centigrade or 373 kelvins. That is called latent heat of vaporization of water. Also value is 540 calorie per gram. Latent heat of vaporization of water 540 calorie per gram. This process of converting solid into liquid is called condensation. మెల్టింగ్. సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్కి కరగడాన్ని మెల్టింగ్ అంటాం. ఐస్ బికమ్స్ టు వాటర్. దిస్ ప్రాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఎట్ ఎ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. 0 degrees or 273 kelvins. ఎక్కడ వాటర్ ఐస్ కరుగుతుంది. ఐస్ బికమ్స్ వాటర్ ఎట్ 0 degrees centigrade. దిస్ టెంపరేచర్ ఈజ్ కాల్డ్ melting point. The heat energy required to convert 1 gram of solid completely into liquid is called, the temperature is called latent heat of fusion. Latent heat of fusion ని L అనే లెటర్తో చూపిస్తారు. ఫార్ములా వచ్చేటప్పటికి Q by m. latent heat of vaporization కి ఏదైతే ఫార్ములానో latent heat of fusion కి కూడా అదే ఫార్ములా. L is equal to Q by m. The value of latent heat of fusion of ice is 80 calorie per gram. The process in which the substance of liquid phase changes into solid phase. Liquid solid phase గా ఏమంటారు దాన్ని? గడ్డగట్టడం. ఫ్రీజింగ్ అంట. Freezing of a water takes place at a dash temperature 0 degrees centigrade or 273 kelvins. Freezing of water అయిపోయింది. రెండు బాడీస్ AB థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటే AB అన్నీ కూడా సేమ్ టెంపరేచర్లో ఉంటాయి.
Average kinetic energy of a molecule is directly proportional to absolute temperature. 69. The dash of the specific heat capacity of material is the amount of heat required to raise the temperature 1 unit. Specific heat formula S is equal to Q by M delta T. Condensation is the reverse process of evaporation. Dash is a process in which liquid phase changes into gaseous at a constant temperature. Boiling. Liquid gaseous ga marte boiling antam. Experimentally, we calculate the specific heat of a solid by using the formula S L is equal to, దీనికి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా ఉంది మనకి, M1SC ప్లస్ M2 మైనస్ M1 బై SW ఇంటూ T3 మైనస్ T1 బై M3 మైనస్ M2 ఇంటూ T2 మైనస్ T3. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఏ లెడ్ వాల్యూ మనకి ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక టేబులర్ ఫామ్ ఉంది. ఆ టేబులర్ ఫామ్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే లెడ్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎంత అంటే 0.031 calorie per gram or 130 joule per kg Kelvin. మెర్క్యూరీ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎంత అంటే 0.033 calorie per gram degree centigrade or 139 joule per kg Kelvin. Specific heat of brass 0.092 calorie per gram degree centigrade or 380 joule per kg Kelvin. Specific heat of zinc 0.093 calorie per gram degree centigrade or 391 joule per kg Kelvin. Specific heat of copper 0.095 calorie per gram degree centigrade or 399 joule per kg Kelvin. Specific heat of iron 1.115 calorie per gram degree centigrade 483 joule per kg Kelvin. Specific heat of glass, flint glass 0.12 calorie per gram degree centigrade or 504 joule per Kelvin. Specific heat of aluminium 0.21 calorie per gram degree centigrade or 882 joule per kg Kelvin. Specific heat of kerosene oil 0.05 calorie per gram degree centigrade or 2100 joule per kg Kelvin. Specific heat of ice 0.05 calorie per gram degree centigrade 2100 joule per kg Kelvin. ఐస్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్, కిరోసిన్ ఆయిల్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ రెండు సేమ్గా ఉంటాయి. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ 1 calorie per gram degree centigrade ఆర్ 4180 joule per kg Kelvin. అన్నిటికంటే ఎక్కువ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉన్నది. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ సీ వాటర్ 0.95 calorie per gram degree centigrade ఆర్ 3900 joule per kg Kelvin. These are the main important bits, fill in the blanks bits in a హీట్ అనేటటువంటి లెసన్లో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది. ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ ఎంచుకోవడం ద్వారా మన ఛానల్లో ఏ న్యూ వీడియో పెట్టినా, ఏ లైవ్ పెట్టినా వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్, వందే మాతరం. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.